Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karibu tena. Leo tutafanya income tax question 21. Paper ni ile ile. Sawa, contact number ni hii, and don't forget to nimesema subscribe. Subscribe and share. Na ikiwezekana like pia ni vizuri. But share it to your friends so that wao pia faidike, and subscribe so that you can get other contents from this channel. Kumbuka pia bali sifunzi tu Max pekee yake, nafunza pia Arabic, so kindly pia angalia zile video za Arabic zikusaidia. So the question says the table below shows income tax rate for the year 2023. Sawa, was sabalika tu kila mwaka. Okay, 0 mpaka 10,164, 10,165 mpaka 19,740. So mwaona tax rate ni hii. So in a certain month of that year, an employee's taxable income in the fourth band was 334.2 Kenya pounds, Kenya shillings. Tax relief of 1,162 shillings per month was allowed. Kumbuka hii ni monthly income, it's not yearly income. So question A umeulizwa calculate Roman 1 the employee's total taxable income in that month, in which ni 3 marks. Hii yafaa 2 marks, lakini alalaqal ni vizuri pia mtapata hiyo 3 marks award. So the employee's total taxable income in that month. Wapata vipi hiyo total taxable income? Kumbuka ulipewa taxable income in the fourth band, ukaambiwa 334.2. So this is the first band, second, third, and this is your fourth. So in your fourth band, taxable income yako ni 334.2 pounds. So let's say nataka kubadilisha into Kenya shillings, so lazima ni multiply by 20 kwa sababu for 1 Kenya pound you convert it into, you multiply by 20 to get Kenya shillings. So ukichukua 334.2 times 20, sawa, chukua tu calculator yako ina haraka. 334.2 times 20 itakupa ngapi? 6,684. So 6,684 Kenya shilling. So calculate the employee's total taxable income in that month. Sasa in the first band, yani the total ya hizi bands tatu tayari twajua, tushapewa. Wajua hapo 0 mpaka nini, lakini mwisho wa siku utaona mwisho in the third month the total for the 3 bands ni 29,316. So if you want to calculate the total, utachukua ile 3 plus ile 4. So what you to do, utachukua hiyo 29,316 Kenya shillings plus ile ambao tumpata 334.2 times 20. Sawa, in which tulipata 29,316 plus 6,684. Sawa, equal to, chukua calculator yako tena, 29,316 plus 6,684 itakupa 36,000 Kenya shillings. Si ngumu, on. Sasa total taxable income, watu wengi wachanganya tax na taxable income. Taxable income ni ile pesa in which tax is calculated. So the monthly income ndo hiyo taxable income yako. Ikiwa kuna allowances, utachukua ile income yako plus all allowances. So in the 3 bands, wajua total yake ni 29,316. Ukiongeza na ile fourth band, baada usha convert kwa Kenya shillings, ni 6,684. Total yako taxable income ni 36,000 shillings. So tuendelee. The other question yasema the payee in that month. Payee pia ni rahisi. Payee ni ile tax yako unayolipa. Sawa, ni tax yako unayolipa in that month. So pay as you earn ni hiyo. So for us to calculate payee, lazima tujue tax in the first, the second, the third, and the fourth one. So lazima to calculate step by step. So in the first band,
tunajua income yetu ni 10,164, ni 10,164 Kenya shillings, wa times na ile rate yako times 10/100, tayari itakupa into Kenya shillings. Sawa, so ukichukua 10,164 times 10/100 itakupa 1,000. Sawa, 1,016.4 Kenya shillings. In the second band wapata vipi ile in the second band? Sio? So kupata ile ambayo iko kwenye second band, wachukua hii 19,740 minus ile ya kwanza. Sawa? So 19,740, yani hii 19,740 minus 10,164. Usichukua hii minus hii, itakupa incorrect answer. So wachukua 19,740 minus 10,164. Sawa? 19,740 9,007 minus hiyo 10,164 itakupa answer ni 9,576. So 9,576 times percentage yako ni 15%. So 15%. So answer yako times, chukua calculator yako, itakupa 1,436 or 1,436.40 pia. So in the third band pia usually huwa za repeat, lakini si kila siku itakuwa 9,576. wa confirm wapi? Wachukua the same thing, same protocol. Tutachukua 29,316 minus 19,740. So hizi mbili ukisubtract bado itakupa hiyo 9,576. Sometimes haitakupa same, itakupa different, so you have to confirm. Times 20/100. So multiply, take your calculator, just take 9576 times 20%, which should give you 1915.20. So in your fourth band tunajua maana tulicalculate sisi wenyewe, sio? Tulichukua ile 334.2 times 20. So your fourth band yafaa hiyo 6,684. Your rate sasa watafuta kwenye hiyo table, your rate is 25%. So times 25%. So in which answer yako times, yani si add. So times ni 1671 shilling. So hizi ni Kenya shilling. Let us add all. Add hizi zote kutumia calculator yako, itakupa answer 6,039 Kenya shillings. So but hii si answer, this is just your gross tax. Lazima upate your net tax, which is that pay. So your gross tax is this one. Your net tax wapata vipi net tax? Sawa, wachukua ile gross tax GT minus your relief. So relief yoyote ambao waona hapa uta subtract. So your gross tax ni 6,039 minus relief yako. Relief tumeambiwa hapa ni 1,162. So minus hiyo relief minus hiyo 1,162 ukisubtract yafaa ikupe, kutumia calculator yako yafaa ikupe 4,877. So this is your answer. This is your net tax or your pay that month. So question B. So question B umeambiwa the employees income included taxable allowances amounting to 14,000 shillings. The employees contributed 6% of the basic salary to a cooperative society. Full stop. Umeambiwa calculate the employee net income for that month. Calculate the employee net income for that month. Umeambiwa hiyo income yake ili include taxable allowances amounting to 14,000 shillings. So taxable income sawa,
is usually your basic salary plus all allowances. Sawa. So ikiwa nataka kutafuta basic salary, then is vice versa. So your basic salary is when you take your taxable income minus all allowances. So let's say sasa your taxable income sasa hapo usiwajua ni 14,000 shillings. Sorry, hii ni allowances. Your taxable income tulisema ni 36,000 minus hizo allowances zote ukisubtract. Okay, ukisubtract allowances zote minus 14,000 itakupa around 22,000. Sawa, itakupa 22,000 shillings. Sasa ile 6% ya hiyo 22,000 ilienda kwa cooperative society. Sawa, ilienda kwa cooperative society. So ile ambayo ni imeenda kwa cooperative society ni ngapi? Cooperative ni 6% times hiyo 22,000, in which itakupa 22 times 6 itakupa somewhere around 1320. So 1000, so 1320. Hujauliza swali kuhusu cooperative umelipa ngapi, umeulizwa employee net income for that month. For you to get any net income, usually you take your taxable income. Sawa, ukitaka yani any net income utachukua your taxable income minus, nikiandika hapa itotoshea, lakini jua tu for you to get net income you take your taxable income minus all deductions. So deductions zote hapa ni ngapi? Deductions. So deductions zako ni ile tax yenyewe ni ngapi? Ni 4,877 plus ile ambao walipia kwa cooperative plus 1320 equal to, so ukichukua 1320 plus 4877 itakupa around 6,197. Sawa, shillings. Upata sasa ile net income yako. Net income sasa, net income wachukua ile taxable income. Taxable income sitoe tayari tojua 36,000 minus all deduction, which is 6,197 shillings, which should give you around 29,803. 29,803. So this is your answer. So 29,803 naweza andika hapa so that you can look at it carefully. So till there, I'll end my lesson by saying subscribe so that you can get other content, and also I hope umefaidika na hiyo lesson ya leo, and wishing good luck to those KCSE students. وهذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.